Welcome to the viewers of Telangana EAPCET program. So in this episode, we will be discussing ellipse in the secondary syllabus. That is the geometry portion of the secondary syllabus. Ellipse. Ellipse ante Telugulo దీర్ఘవృత్తం. ఇది మనకి వన్ ఆఫ్ ది కానిక్స్. స్క్రీన్ మీద చూసినట్లయితే ఇక్కడ దీని మీద మనకి ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకున్నవి ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి విషయాలే నేను ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. మరొకసారి సింహావలోకనం చేద్దాం. స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఎలిప్స్ x² + y² + b² = 1, a greater than b. ఏ లెస్ దెన్ బి కూడా అవ్వచ్చు, తర్వాత చూద్దాం నెక్స్ట్ కేసు. బట్ ఏమి ఇవ్వకపోతే ఏ గ్రేటర్ దెన్ బినే తీసుకుంటుంటాము. సాధారణంగా స్పెసిఫిక్గా ఏ గ్రేటర్ దెన్ బిని ఇస్తుంటారు ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా. ఇవ్వకపోయినప్పటికీ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బినే తీసుకోవాలి, స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ అది. కాబట్టి ఈ ఎలిప్స్కి మేజర్ యాక్సిస్ ఏమో x అక్షం మీద ఉంటుంది, దాని లెంగ్త్ 2a. మైనర్ యాక్సిస్ అంటే హ్రస్వాక్షం అంటారు, దీర్ఘాక్షము హ్రస్వాక్షం తెలుగు మీడియం వాళ్ళు. మేజర్ యాక్సిస్ మీన్స్ దీర్ఘాక్షం, మైనర్ యాక్సిస్ అంటే హ్రస్వాక్షం, మేజర్ యాక్సిస్ అంటే పెద్ద అక్షం అని. దాని పొడవు లెంగ్త్ 2a, మైనర్ యాక్సిస్ లెంగ్త్ 2b. ఏ గ్రేటర్ దెన్ b కాబట్టి 2a greater than 2b అవుతుంది. ఇవి ఈ రెండు కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్. అవి మీట్ అయిన పాయింట్ అంటే ఇక్కడ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ మీట్ అయిన పాయింట్ ఆరిజిన్, అది సెంటర్ అవుతుంది అది ఎలిప్స్కి. ఎక్సెంట్రిసిటీ b² = a² × 1 - c², or you can also write it from this e = √(a² - b²/a), because a² - b² = a² e². Foci of the ellipse ± ae, 0. ఒక్కొక్క ఫోకస్కి ఒక డైరెక్ట్రిక్స్ ఉంటుంది. ఫోకస్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఉంది హస్బెండ్ వైఫ్ రిలేషన్ లాంటిది మొనోగమస్ సొసైటీలో. AE0 ఫోకస్కి సంబంధించినటువంటి డైరెక్ట్రిక్స్ ఏమో x = a/a అని, -ae, 0 ఫోకస్కి సంబంధించిన డైరెక్ట్రిక్స్ ఏమో x = -a/a అని అర్థం చేసుకోవాలి. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ 2b²/a. ఇవి మెయిన్గా మనకి స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ నుంచి మనకి గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు. ఏ లెస్ దెన్ బి అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. అప్పుడు ఏ లెస్ దెన్ బి అయితే మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ ది y యాక్సిస్ ఉంటుంది, దాని లెంగ్త్ 2b. అంటే XY రూల్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేయనమాట, అంతకనే లేదు. x² / a² + y² / b² = 1 అన్నా, y² / b² + x² / a² = 1 అన్నా ఒకటే, వేర్ b greater than a. సో అందులో పైదాంతో పోల్చినప్పుడు x బదులు y, y బదులు x ఉంది, a బదులు b ఉంది, b బదులు a ఉంది. ఓకే, సో అంచేత దిస్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ అన్ ఎలిప్స్ హూజ్ మేజర్ యాక్సిస్ ఈజ్ అలాంగ్ ది y యాక్సిస్, దాని లెంగ్త్ 2b. అలాగే మైనర్ యాక్సిస్ అంటే చిన్న అక్షం అనమాట, అలాంగ్ ది x యాక్సిస్ హూజ్ లెంగ్త్ ఈజ్ 2a. b greater than a కాబట్టి a less than b అన్న b greater than a అని ఒకటే కాబట్టి 2b is always greater than 2a. సెంటర్ మళ్ళీ ఇక్కడ రెండు యాక్సిస్ మీట్ అయిన పాయింట్ ఆరిజిన్ కదా, అదే సెంటర్ అది. ఎక్సెంట్రిసిటీ మాత్రం ఇందాక e = √(a² - b²/a) అయితే ఇక్కడ √(b² - a²/b) అవుతుంది. a బదులు b రాయాలి, b బదులు a రాయాలి. ఆర్ a² = b² × 1 - c². ఫోసై ఇక్కడ మేజర్ యాక్సిస్ మీద ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫోసై ఇక్కడ ఫోసై y యాక్సిస్ మీద ఉంటాయి, బికాజ్ మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ ది y యాక్సిస్ కాబట్టి. ఫోసై కోఆర్డినేట్స్ 0 ± b. ఇందాక చూడండి పైన ఫోసై ± ae, 0. ఏ బదులు b రాయాలి, x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ కింద, y కోఆర్డినేట్ x కోఆర్డినేట్ కింద రాయాలి. 0 ± b. 0 + b ఫోకస్కి సంబంధించినటువంటి డైరెక్ట్రిక్స్ ఏమో y = b/a అని, 0 - b రెండో ఫోకస్ సంబంధించినటువంటి డైరెక్ట్రిక్స్ ఏమో y = -b/a అని తీసుకోవాలి. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లాటస్ రెక్టమ్ పై కేసులో 2b²/a స్టాండర్డ్ ఫార్మ్లో, ఈ కేసులో 2a²/b. ఒక జామెట్రిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ ఉంది, అదేమిటంటే p is the point on the ellipse x² / a² + y² / b² = 1, a greater than b, if and only if the sum of the focal distances of p is equal to 2a, where 2a is the length of the major axis. sp + s' b = 2a. sp అంటే focal distance of p from the focus s. s' అంటే focal distance of the same point from the other focus s'. Sum of these two focal distances of p is always constant, that is equal to length of the major axis. This is a geometric property of the ellipse, చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. ఈ జామెట్రిక్ ప్రాపర్టీని తీసుకుని కూడా ఈ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ మనం ఫోకస్ డైరెక్ట్రిక్స్ ప్రాపర్టీ నుంచి తీసుకుని మనం ఏంటంటే ఈ జామెట్రిక్ ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ చేసాం ఇంటర్మీడియట్లో. అట్లా కాకుండా ఈ జామెట్రిక్ ప్రాపర్టీయే తీసుకుని అప్పుడు p ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే అది దాని ఈక్వేషన్ x² / a² + y² / b² = 1 ఫార్ములా కూడా డెరైవ్ చేయొచ్చు. ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. ఇకపోతే ఎలిప్స్ మీద మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు.
ఆల్వేజ్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ తీసుకుంటాం. ఎలిప్స్ని ఈ అందాం, క్యాపిటల్ ఈ అందాం. అది x²/a² + y² b² = 1 very greater than b. What is the equation of the chord joining the 2 points x1, y1 and x2, y2 on the ellipse? అన్ని సర్కిల్ దగ్గర నుంచి పెరాబోలాకి, ఎలిప్స్, హైపర్బోలాకి కార్డ్ ఈక్వేషన్ ఒకటి ఎస్ మారుతుంటుంది, కానీ ఇది s1 + s2 = s12. ఎస్ అంటే x² / a² + y² / b² -1. దాన్ని ఎస్ అనుకుంటే s1 is x1 / a² + y1 / b² -1 అని, s2 కూడా x2 / a² + y2 / b² -1 అని, s12 అంటే x1 x2 / a² + y1 y2 / b² -1 అని అర్థం అనమాట. ప్రొవైడెడ్ దిస్ కార్డ్ ఈజ్ నాట్ ఎ డయామీటర్. డయామీటర్ ఈక్వేషన్ మాత్రం రాయలేవు. అంటే సెంటర్ గుండా పోనటువంటి కార్డ్ ఏదైనా తీసుకున్నట్లయితే దాని ఈక్వేషన్ రాయగలరు. టాంజెంట్ టు ది ఎలిప్స్ ఎట్ x0 y0 s0 = 0 అంటే x0 / a² + y0 / b² = 1. నార్మల్ టు ది ఎలిప్స్ ఎట్ x0 y0 ఈజ్ టాంజెంట్ టు స్లోపు మనకి తెలుసు కదా, మనకి స్లోప్ నుంచి డెరైవ్ చేయొచ్చు. అది నార్మల్ ఈక్వేషన్ a²x / x0 - b² / y0 = a² - b² or a²u². ఇఫ్ ది పాయింట్ x0 y0 లైస్ నైదర్ ఆన్ ది మేజర్ యాక్సిస్ నార్ ఆన్ ది మైనర్ యాక్సిస్. అంటే x0 కానీ y0 కానీ 0 కానప్పుడు ఇలా రాయగలం. నార్మల్ ఈక్వేషన్ a²x / x0 - b² / y0 = a² - b² or a²u². Tangent to the ellipse at the point with the parameter theta. You know the parametric equations of the ellipse can be written in the form x = a cos theta, y = b sin theta, where theta ranges in the half open interval 0 to π. 0 దగ్గర క్లోజ్ చేయొచ్చు, 2π దగ్గర ఓపెన్ చేస్తాం అనమాట. x = a cos theta, y = b sin theta. సో పాయింట్ ఆన్ ది థీటా ఆన్ ది ఎలిప్స్ అంటే పాయింట్ విత్ కోఆర్డినేట్స్ a cos theta, b sin theta ఆన్ ది ఎలిప్స్ అని. అక్కడ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ s0 = 0 వన్స్ అగైన్ x × a cos theta / a². x పైన x0 బదులు a cos theta, y0 బదులు b sin theta పెడితే x × a cos theta / a² + y × b sin theta / b² = 1, which is same as x cos theta / a + y sin theta / b = 1. Normal to the ellipse at theta point theta on it, ax by cos theta minus by by sin theta = a² minus b² or a²e². Also you can also write it as a²e², a² minus b² or a²e². Condition for tangency: the line y = mx plus c is a tangent to the ellipse if and only if c² = a² m² plus b². So for both the values of c plus or minus root of a² m² plus b², you can easily see that the line y = mx plus c is the tangent to the ellipse, and whenever the line y = mx plus c is the tangent to the ellipse, c must have one of these two values. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సాధారణంగా ఇంటర్మీడియట్లో పట్టించుకో. పాయింట్ నెంబర్ 7, నార్మల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ తీసుకోండి. x cos α plus y sin α = p, వేర్ దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ ఫార్మ్ అంటాం జనరల్గా. p పాజిటివ్ అయితే ఇక్కడ p నెగిటివ్ కూడా అవ్వచ్చు, మరేం పర్వాలేదు. ది లైన్ x cos α plus y sin α = p ఈజ్ ద టాంజెంట్ టు ది ఎలిప్స్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ p² = a² cos ² plus b² sin ² α. వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొన్ని లెక్కలు ఇలా చేస్తాం ఇదివాడి. నెక్స్ట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. Chord joining the points of contact of the tangent lines are drawn from an external point p to the ellipse. That is called the chord of contact of the tangents drawn from p to the ellipse. స్పర్శజ్య తెలుగులో p అనే బాహ్య బిందువు యొక్క స్పర్శజ్య సమీకరణం దీర్ఘవృత్తం దృష్ట్యా s0 = 0 once again. Equation of the chord not passing to the center అంటే డయామీటర్ కాని కార్డ్ అనమాట. సెంటర్ గుండా పోయిన కార్డ్ ఏదైనా తీసుకుంటే దాని మిడ్ పాయింట్ x0 y0 అయితే కార్డ్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ మిడ్ పాయింట్ s0 = s00. ఫార్చునేట్లీ ఇవన్నీ సర్కిల్కి, పెరాబోలాకి, రాబోయే హైపర్బోలాకి కూడా ఒకటే. ఈక్వేషన్స్ ఎస్ మారుతుంటుంది అంతే. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ సర్కిల్. డైరెక్టర్ సర్కిల్ అనేది తెలుసు కదా, పర్పెండిక్యులర్ టాంజెంట్స్ ఎలిప్స్కి గీసినటువంటి పెయిర్స్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ టాంజెంట్స్ మీట్ అయిన పాయింట్స్ అన్నీ సర్కిల్ మీద ఉంటాయి. ద సర్కిల్ ఈజ్ కాన్సెంట్రిక్ విత్ ది గివెన్ ఎలిప్స్ హూజ్ రేడియస్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ a² plus b². దట్స్ కాల్డ్ ది డైరెక్టర్ సర్కిల్. నీత వృత్తం అంటారు తెలుగులో. దాని ఈక్వేషన్ x² plus y² = a² plus b². ఆక్సిలరీ సర్కిల్, సహాయక వృత్తం అంటాం తెలుగులో. ఆక్సిలరీ సర్కిల్ అంటే ఏమిటిది? దిస్ ఇస్ ది సర్కిల్ containing the feet of the perpendiculars drawn from the foci onto the tangents drawn to the ellipse. That is x² plus y² = a², which is same as the circle described on the major axis as diameter. మేజర్ యాక్సిస్ అంటే 2a లెంగ్త్, డయామీటర్ అయితే రేడియస్ a అవుతుంది, సెంటర్ 0 0. అదే సర్కిల్ x² plus y² = a². కాబట్టి ది ఆక్సిలరీ సర్కిల్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ ఈజ్ నో అదర్ దాన్ ది సర్కిల్ డిస్క్రైబ్డ్ ఆన్ ది మేజర్ యాక్సిస్ డయామీటర్. మరొకటి ఉంది, ఫోసై. 2 ఫోసైలు ఉన్నాయి కదా.
ఏ ట్యాంజెంట్ తీసుకున్న ఎలిప్స్కి ఈ రెండు ఫాసైల్ నుంచి కనుక పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్సెస్ తీసుకుంటే వాటి ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడూ కాన్స్టెంట్. ఆ ట్యాంజెంట్ మీరు డిపెండ్ అవ్వదు. రిగార్డ్లెస్ హౌ యూ చూస్ ద ట్యాంజెంట్ టు ది ఎలిప్స్, ది product of the perpendicular distances of the foci of the ellipse onto any tangent drawn to the ellipse is always constant. That is equal to b square, which is the square on the minor axis, length of the minor axis. B is the minor axis, length of the minor axis. Now the length of the semi-minor axis, not minor axis is of length 2b. So semi-minor axis is of length b. The square of the semi-minor axis is the number b square. Okay, so this is all the information you require. I don't think that we require any more further information other than these are listed out, of course, here on the screen. Okay, let's start doing the practice. Number 1, if the length of the lattice rectum of an ellipse is 1/3 of its major axis, lattice rectum of the ellipse is 2b square by a. It is 2b square by a, 1/3 of the major axis. Major axis is 2a by 3. So this implies b square equal to a square by 3. So eccentricity e square equal to a square minus b square by a square. ఇప్పుడు చూసాం 2a square by 3 by a square, that is equal to 2 by 3. So therefore square of the eccentricity is 2 by 3, therefore e is the root of 2 by 3, which is the second option. If the length of the major axis of an ellipse is 3 times the length of the minor axis, చూడండి, length of the major axis దీర్ఘ అక్షం యొక్క పొడవు హ్రస్వాక్షం యొక్క పొడవుకి 3 రెట్లు ఉందిట. అంటే a ఈక్వల్ టు 3 times b. మేజర్ యాక్సిస్ లెంగ్త్ మైనర్ యాక్సిస్ లెంగ్త్ 3 రెట్లు ఉన్నా, సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ లెంగ్త్ సెమీ మైనర్ యాక్సిస్ లెంగ్త్ 3 రెట్లు ఉన్నా ఒకటే. బికాస్ 2a ఈక్వల్ టు 3 times 2b అన్నా, a ఈక్వల్ 3b అన్నా ఒకటే. eccentricity e square, a square 9b square minus b square by a square 4 9b square. So 8b square by 9b square, which is equal to 8 by 9. So eccentricity is 2 root 2 by 3, root 3, 2 root 2 by 3. So that is the last option. Next, S and T are the foci of an ellipse and B is an end of the minor axis. It is like this. These are the foci. This is the extremity of the minor axis. STB is an equilateral triangle. If the ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1, foci distance of any focus from one of the extremities of the minor axis is always equal to a. This is equal to a. This is AE to AE, distance between the foci. Distance between the foci is twice AE because the foci are plus or minus AE comma 0. And the focal distance of the extremity of the minor axis is always equal to a. Because this triangle is equilateral, twice AE equal to a. That gives E equal to 1 by 2, which is the second option. In an ellipse, the distance between the foci is 6. AE is equal to 3. Twice AE is 6, which means A equal to 3. And its minor axis is 8. B equal to 4. Minor axis into 2b, 2b 8, and b equal to 4. What is the eccentricity? A square minus b square is equal to a square e square equal to 9. So a square equal to 25 because b square is 16. Therefore, a equal to this a equal to 5, and therefore e equal to 3 by 5 because a is 3. Next, the center of the ellipse x plus y minus 2 whole square by 9 plus x minus y whole square by 16 equal to 1 is by a suitable selection of the axis, suitable selection of the transformation of axis, x plus y minus 2 can be in the new coordinate system, that is x minus y. అలా యూజ్ చేయొచ్చు మనం. అప్పుడు ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ కోఆర్డినేట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ యాక్సిస్ పరంగా x square by 9 plus y square by 16 equal to 1.
దీని center origin. Origin with respect to the transformed axis. So what is the origin, what is the point of intersection of x equal to 0 and y equal to 0? Here of course x plus y minus 2 equal to 0 and x minus y equal to 0. You solve these two, x equal to 1 and y equal to 1. So therefore 1, 1 is the center of the ellipse. The line x by a plus y by b equal to root 2 touches the ellipse x square by a square plus y square b square equal to 1. Then the eccentricity of the eccentric angle theta of the point of contact is, eccentric angle ante a cos theta b sin theta ellipse మీద any point అయితే theta and eccentric angle of the point with the coordinates a cos theta b sin theta అంటారు. ఉత్కేంద్రీయ కోణం అంటారు తెలుగులో. సో ఇది tangent ఇట. సో దీనిలో రాయొచ్చేమో x cos pi by 4 by a because cos pi by 4 is 1 by root 2, by dividing both sides by root 2 ఇలా రాయొచ్చు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్. దీన్ని ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బి ఈక్వల్ రూట్ 2 నన్ను రాయొచ్చు. ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? ఎక్స్ కాస్ థీటా బై ఏ ప్లస్ వై సైన్ థీటా బై బి ఈక్వల్ టు 1. సో దిస్ ఈజ్ క్లియర్లీ టాంజెంట్ టు ది ఎలిప్స్ ఎట్ ది పాయింట్ థీటా ఆన్ ది ఎలిప్స్ వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు పై బై 4. Simple questions, even a direct application of the results. A circle is described with the minor axis of ellipse as the diameter of the ellipse, as the diameter. Circle ఏమో మైనర్ యాక్సిస్ని డయామీటర్గా గల సర్కిల్ గీసేట. If the foci lie on the circle, then the eccentricity of the ellipse is ఇలా ఉంది. ఇది మైనర్ యాక్సిస్, ఇది ఇది డయామీటర్గా ఉంది. ఇది ఈ ఫోసైల్ రెండు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మైనర్ యాక్సిస్ ఇది కాబట్టి సెంటర్, ఇది ఆరిజిన్, ఇది ఎస్, ఇది ఎస్ డాష్ ఫోసై, ఇదేమో ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ ఇలా ఉంటుంది. అలా ఉంటుంది ఎలిప్స్ అది. సో ఈ సర్కిల్ ఫోసైల్ గుండా పాస్ అవుతుందట. వాట్ ఈస్ ది ఎక్సెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్? వెల్, ఫోసైల్ అయ్యింది ఎలిప్స్ కాబట్టి ఇది A0, ఇదేమో 0B, దిస్ ఈజ్ A and this is AE. Okay. And this is B. So A square minus B square equal to A square G square. So how do you get the eccentricity? Yes. Well, this is the diameter, this is 90 degrees, this is 45, this is 45, because the angle in the semicircle is the right angle. When this is 45, these two must be equal, ante B equal to AE, or ila kuda rayochu, this is also 45. So cos 45 is equal to E equal to cos 45, that is equal to 1 by root 2. ఫాలో. ఇది ఫోసైల్ ఏమో ఈ సర్కిల్ మీద ఉన్నాయి. సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ను సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ ఒకటే, అంటే ఇది డయామీటర్ అయింది. ఇది అంచేత యాంగిల్ ఇన్ సెమ్ సర్కిల్ రైట్ యాంగిల్, అంచేత ఈచ్ 45 అంటే ఇది 45. AE by A is cos 45, E is cos 45 which is 1 by root 2. I think that's clear. Next, an ellipse has the coordinate axis as its axis, అంటే center is 0, 0. One of its foci is at 4, 0. So AE is equal to 4. Eccentricity is 4 by 5. So A equal to 5. B square equal to A square into 1 minus C square. 25 minus 69. So equation of the ellipse is x square by A square plus y square by B square equal to 1. Which is the first option. Next,
the angle between the pair of tangents are drawn to the ellipse 3x square plus 2y square equal to 5 from the point 1, 2 is. ఇది కొద్దిగా లెంగ్తీ క్వశ్చన్, అందుకోసం మన స్క్రీన్ మీద ఒక క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 questions. సో దిస్ ellipse equation is x square by 5 by 3 plus y square by 5 by 2 equal to 1. Standard formula రాసాం. Any tangent to the ellipse is the form y equal to mx plus c. C square equal to a square 5 by 3 m square plus b square 5 by 2. Okay. And this tangent is, see, you are asked to find the angle between the pair of tangents drawn to the ellipse from the external point 1, 2. So, if this tangent were to pass through 1, 2, ఈ tangent కనుక 1, 2 పాయింట్ గుండా పాస్ అవ్వాలి అంటే ఏమవ్వాలి? 2 minus m equal to c, y బదులు 2ను x బదులు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనమాట. హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c స్క్వేర్, దట్స్ ఈక్వల్ టు 5 by 3 m స్క్వేర్ ప్లస్ 5 by 2. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. రిజల్ట్ ఏమిటి? ఒక ఎంలో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఎలాగా? 5 by 3 minus 1 అంటే 2 by 3 m స్క్వేర్ మైనస్ 4m ఇటు రాస్తే ప్లస్ 4m ప్లస్ 2 minus 5 by 2 minus 3 by 2 equal to 0. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఇది. సో 6 చేత త్రోట్ 6 చేత మల్టిప్లై చేద్దాం. చేస్తే మనకి డినామినేటర్స్ పోతాయి. 4m స్క్వేర్ ప్లస్ 24m మైనస్ 9 ఈక్వల్ 0. దీనికి ఏం మనకి రేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ కనిపించట్లేదు పెద్దగా. అంచేత ఒక పని చేద్దాం. దీని రూట్స్ m1 m2. వాట్ ఆర్ m1 and m2? m is the slope of the straight line which is tangent to the ellipse. So the values, two distinct values of this quadratic which are m1 and m2 are no other than the slopes of the two tangent lines drawn to the ellipse passing through the point 1, 2. అంటే 1, 2 పాయింట్ గుండా పోయేటటువంటి దీర్ఘవృత్తానికి అంటే ఎలిప్స్ గీసిన రెండు టాంజెంట్స్ యొక్క స్లోప్స్ అవుతాయి ఈ రూట్స్ అన్నమాట. అవి m1 m2 అనుకుంటే m1 plus m2 is -6, sum of the roots, product of the roots m1 m2 equal to -9/4. ఇప్పుడు మనకి యాంగిల్ బిట్వీన్ ది టాంజెంట్స్ అంటే మనకి స్లోప్స్ తెలుసుంటే మన ఫార్ములా వచ్చు కదా, tan θ equal to mod m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. యాంగిల్ అంటే ఇప్పుడు స్మాలర్ యాంగిలే తీసుకోవాలి. mod m1 minus m2 is root of m1 plus m2 whole square minus 4 m1 m2 plus 9. That is 3 root 5. So, you mod m1 minus m2. So, what is tan alpha? Alpha equal to inverse tan, angle between the lines, mod m1 minus m2, that is equal to 3 root 5 by 1 plus m1 m2 minus 5/4. అంటే mod ఉంది కాబట్టి 5/4 వేసేయచ్చు. That is equal to arc tan 12/√5. That is the final answer, which is the angle between the tangents drawn to the ellipse passing to the point 1, 2. Third option. Okay. Next. Let P be a variable point on the ellipse x square by a square plus y square b square equal to 1 with foci f1 and f2. ఈ ఎలిప్స్ మీద ఫాసైల్ దీనికి f1 f2 ఉంటా, p ఒక వేరియబుల్ పాయింట్ ఇలాగా. P variable point. Then the maximum value of the area of the triangle PF1 F2 is, A is the area of the triangle PF1 F2, what is maximum value of A? A equal to area of PF1 F2. ఇది A cos theta B sin theta ఉందా వేరియబుల్ పాయింట్. పారామెట్రిక్ ఫార్ములా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకటే డెవిల్ ఉంటుంది, థీటా ఒకటే. x0 y అనుకుంటే రెండు డెవిల్స్ వస్తాయి, అందుకోసం ది అడ్వాంటేజ్. ఇది AE, ఇది ట్వైస్ AE డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది ఫాసై. So, and what is this ordinate? Y coordinate of P, which is mod B sin theta. So, A equal to half of base into twice AE into height. Height is B. ఇది కింద ఉంటే నెగిటివ్ అవుతుంది y coordinate. So, mod B sin theta. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. Or
mod ABE sin theta. Well, the maximum value of sin theta is 1. Therefore, this is less than or equal to ABE, A positive, B positive, E positive, sin theta is always less than or equal to 1. And therefore, the maximum value of A is ABE, which is the last option. 94 joint enters. The radius of the circle passing through the foci of the ellipse and having its center at 0, 3. See 0, 3, you know, x square by 16 plus y square by 9 equal to 1 ki 0, 3 ఏమిటవుతుంది? My extremity of the minor axis above the major axis అంటే ఇలాగుంది. ఇది extremity of the minor axis. Circle passing through the S and S dash. It is center 0, 3. What is the one focus? A square E square, AE 0. A square E square is A square minus B square. So, root 7, 0. So, center is 0, 3 and circle drawn with center as 0, 3, which is one of the extremities of the minor axis. The circle passes through S and S dash. So, radius is CS or CS dash. What is CS dash? It is 7 plus 9, 16, which is equal to 4. Okay. Next, the number of values of C such that the straight line y equal to 4x plus c touches the curve x square by 4 plus y square by 1 equal to 1. For how many values of c this line whose equation is given in the slope form is tangent to the ellipse? జనరల్గా రెండు ఉంటాయి, ఒకప్పుడు ఒకటే ఉండొచ్చు, ఒకప్పుడు అసలు లేకపోవచ్చు కదా. అంచేత ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 0, 1, 2లు యూజువల్ ఆప్షన్స్, ఇన్ఫినిట్ అన్నది అబ్సర్డ్ ఆప్షన్ అది. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద tangent to the ellipse if and only if c square equal to a square. 4m square అంటే 16 plus b square into 1, that is equal to 65. So, c equal to plus or minus root 65. How many values are there? 2 values. The number of values of c is 2, 98 joint entrance. P is the point xy, f1 and f2 are 30 and minus 30, and this is the ellipse x square by 25 plus y square by 16 equal to 1. F1, F2 are the foci of the ellipse, because what is the foci? Plus or minus A is 0. A square E square is A square minus B square. A square is 25, B square is 16, A square minus B square is 9, AE is 3. So, the foci of this ellipse are plus or minus 30, which are given to be F1 and F2, or the foci of E. దీనికి E అందాం. Foci of the ellipse. And PF1 plus PF2 ఎంత అవుతుందని అడిగారు. Use the geometric property of the ellipse. The sum of the focal distances of any point in the ellipse is always constant. That is equal to length of the major axis. What is the length of the major axis? Here A is 5, so 2A is the length of the major axis 10. Therefore, PF1 plus PF2 must be equal to 2A, length of the major axis, that is equal to 10. So, simple question, also given in the joint entrance. The eccentricity of the ellipse 9x square plus y square minus 30y equal to 0 is. దీన్ని కాస్త ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్లో లేదు, ఇది అందుకోసం దీన్ని కొద్దిగా మార్పు చేద్దాం, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేద్దాం. 9x square plus 5 times y minus 3 whole square is equal to 45. 45 యాడ్ చేశాను రెండింపుల, యాడింగ్ 45 టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. 45 యాడ్ చేస్తే ఏమిటవుతుంది? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సమ్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్స్ అయింది. 9x square plus 5 times 5 minus 3 whole square equal to 45. ఈ 45 చే డివైడ్ చేస్తే x square by 1 plus y minus 3 whole square by 9 equal to 1. ఇక్కడ y square y minus 3 whole square పర్లేదు. ఏం చేద్దంటే ట్రాన్స్లేషన్ చేసినందువల్ల ఎక్సెంట్రిసిటీ మారదు. డిస్టెన్సు ఎక్సెంట్రిసిటీ
ఇవేం మారవు. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది మేజర్ యాక్సిస్, లెంగ్త్ ఆఫ్ ది మైనర్ యాక్సిస్ ఇవేం మారవు. ఏరియా ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ అవేం మారవు. అవి కోఆర్డినేట్స్ మారుతాయి, లైన్స్ ఈక్వేషన్స్ మారుతాయి అంతే. సో దేర్ఫోర్ హియర్ ఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బికాజ్ మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ ది వై యాక్సిస్ 9 is more than 1. So here a less than b, a is 1 and b is 3. So b square minus a square by b square. So 9 minus 1, 8 by 9. So e equal to 2 root 2 by 3. So that is the eccentricity of the ellipse. Small correction. 9 minus 1, 8 by b square 9. 9x square plus y square means 30y, or 5 times 9 into 5, 45. So this is 5, not 1. That is the mistake. Okay, error is human nature, but you have to minimize those errors in the computer examination. You should be a little more careful than people like me, because I am not taking the exam. So 5 kabatti ఇక్కడ b స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే 5, ఇక్కడ 9 minus 5, 3, 4. 9 minus 5 is 4 by 9. So therefore e is equal to 2 by 3, which is the second option. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇలా తప్పు చేసినప్పుడు ఏం ఆన్సర్ అక్కడ టాలీ కాకపోతే, ఆప్షన్ టాలీ కాకపోతే మన దేర్ ఇస్ ఎ కేస్ ఫర్ అస్ టు చెక్ వన్స్ అగైన్. దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ వచ్చిందే 2 root 2 by 3 అక్కడ ఉందంటే మాత్రం కళ్ళు మూసి పెట్టేస్తాం, మార్కులు పోతాయి. సబ్జెక్ట్ తెలియక కాదు, క్యాలిక్యులేషన్స్ చేతకాక కాదు, సమ్టైమ్స్ అబ్సెంట్ మైండెడ్, ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ లేకపోవడం సరిగ్గా. నెక్స్ట్ 15. అండ్ ది ఎలిప్స్ 4x square plus 9y square equal to 1. A point at which the tangent is parallel to the line 8x equal to 9y is. ఇప్పుడు ఓ పని చేద్దాం. A tangent to the ellipse is 4x0x plus 9y0y equal to 1 is tangent at E, tangent to E. E means ellipse at x0, y0 on it. S0 equal to 0. The slope of this is minus 4x0y, 9y0. And this tangent is parallel to this straight line 8x equal to 9y, whose slope is y equal to mx, 8 by 9. This implies x0 equal to minus 2y0. ఒక్కొక్కప్పుడు మంచి స్టూడెంట్ ఏం చేస్తారంటే ఇందులో x0 minus 2 times y0 ఏదైందో చూస్తాడు. ఇది కాదు, x0 is only 2 times y0. ఇది సరిపోయింది. x0 is minus 2 times y0. ఇది సరిపోలేదు అంచేత ఇదే పెట్టేస్తాడు. స్టూడెంట్ అడగచ్చు, ఏమండి x0 equal to minus 2y0 సాటిస్ఫై చేస్తూ ఇంకో ఆప్షన్ ఏదైనా కూడా ఉండదనుకోండి, ఇక్కడ లేదు కాబట్టి సరిపోయింది ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్, ఉంటే ఏం చేస్తామని. ఏం లేదు, దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్లో y0 వస్తుంది. x0 square is because 4x0 square plus 9y0 square equal to 1. 4x0 square is 16y0 square, 25y0 square equal to 1, and y0 equal to plus or minus 1 by 5. అంటే 2 పాయింట్లు ఉంటాయన్నమాట. y0 equal to 1 by 5 అయితే x0 equal to minus 2 by 5 అని, అదే మనకు ఉన్న ఆప్షన్ ఇక్కడ చూసారు, minus 2 by 5, 1 by 5. y0 equal to minus 1 by 5 అయితే x0 equal to plus 2 by 5. అసలు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ విత్ మోర్ దెన్ 1 కరెక్ట్ ఆన్సర్లో ఇచ్చారు పేపర్లో 99 JEలో. 2 పాయింట్లు ఇచ్చారు 2 ఆప్షన్స్ కింద. ఒకటేమో minus 2 by 5, 1 by 5, మరొక పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏమో 2 by 5, minus 1 by 5. అది 2 చోట్ల ఎలిప్స్ గీసిన టాంజెంట్స్ మనకి ఇచ్చిన స్ట్రైట్ లైన్ 8x equal to 9y అనే దానికి ప్యారలల్గా ఉంటాయి, సమాంతరంగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఏ మ్యాన్ రన్నింగ్ రౌండ్ ఏ రేస్ కోర్స్, మనకి హార్స్ రేస్ కోర్స్, హార్సెస్ అవి మనకు పేట అక్కడ ఉన్నాయి కదా హైదరాబాద్లో, అయితే రేస్ కోర్సెస్ అనమాట. ఎలిప్టికల్ షేప్లో ఉంటాయి సాధారణంగా అవి. నోట్స్ ది సమ్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2 ఫ్లాగ్ పోస్ట్ పెడతారు, మార్క్స్ కోసం పెడతారు అనమాట, వాళ్ళకి గైడెన్స్ కోసం అనమాట.
ఆ మ్యాన్ రన్నింగ్ అంటే మామూలుగా పరిగెడుతున్నాడు, గుర్ర పందాలు కాదు, మామూలు మనిషే పరిగెడుతున్నాడు. మన మామూలు ఒలింపిక్లో 100 మీటర్స్ లేకపోతే 400 మీటర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రకమైన దీంట్లో ఎలిప్టికల్ పాత్ మీద పరిగెడుతున్నాడు అనమాట. ఫైండ్స్ that some of the distances of the two flag posts from him is always 10 meters. Flag posts F1, F2 అనుకుందాం, పర్సన్ P అనుకుందాం. అప్పుడు PF1 plus PF2 equal to 10. Therefore, locus of P is the ellipse with F1, F2 as the foci and 10 as the length of the major axis, 2A, A equal to 5. And the distance between them, distance between these two flag holes, because the F1, F2 are the foci of the ellipse, which is the path of the race course, twice AE equal to 8, AE equal to 4. So, E equal to 4 by 5. So, B square equal to A square into 1 minus C square, 9 by 25, that is the 9. So, B equal to 3. So, semi minor axis పొడవు 3, semi major axis పొడవు 5 అని తెలిసింది మనకి. వాడు ఏమడిగాడు? ది ఏరియా ఆఫ్ ది పాత్ హీ ఎన్క్లోజెస్ ఇన్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ ఏరియా ఆఫ్ ది ఎలిప్స్? పై AB. Where A is 5 and B is 3. So, therefore, this is 15 pi, which is the first option. The foci of the ellipse, 25 times x plus 1 whole square plus 9 times y plus 2 whole square equal to 225. Well, the equation of the ellipse is E is x plus 1 whole square by 9 plus y plus 2 whole square by 25 equal to 1. 225 చేత డివైడ్ చేయడం ద్వారా, or capital X square by 9 plus capital Y square by 25 equal to 1 with respect to -1 -2 as origin. అంటే ఆరిజిన్ని పాయింట్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ప్యారలల్ యాక్సిస్ ట్రాన్స్లేట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు ఎలిప్స్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా వచ్చింది. ఇది మేజర్ యాక్సిస్ అలాంగ్ ది వై యాక్సిస్. ఇక్కడ ఫోసై అడుగుతున్నారు, అంటే ఫోసైలు కూడా మేజర్ యాక్సిస్ మీద ఉంటాయి కాబట్టి 0 + or - BE. సో ఫోసై ఆర్ 0 + or - BE means B square E square is 25 - 9 16 + or -4 with respect to this. Therefore, foci equal to మన ఒరిజినల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ రావాలనుకోండి ఏం చేయాలి? ఇవి కలపాలి. ఇవి -1 4 - 2 2 -1 -6. So, -1, 2 and -1 - 6 are the foci of the ellipse, which is the option 1. Okay. The distance of a point on the ellipse x square plus 3y square equal to 6 from its center is 2 units. If the point lies in the first quadrant, then the eccentric angle of the point is, ఒక ఎలిప్స్ మీద పాయింట్ ఉంది, దాని ఎక్సెంట్రిక్ యాంగిల్ అడుగుతున్నారు. ఆ పాయింట్ గిట సెంటర్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు 2 units అని. ఆ పాయింట్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది, అంటే ఎక్సెంట్రిక్ యాంగిల్ థీటా లైస్ బిట్వీన్ 0 and π/2. అంటే 4 ఆప్షన్స్ కూడా 0 π/2 ఇంటర్వల్లోనే ఉన్నాయి చూడండి, ఓపెన్ ఇంటర్వల్లో. సో లెట్ P బి ది పాయింట్ ఆన్ ది ఎలిప్స్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2 units ఫ్రమ్ ది సెంటర్. ఇక్కడ ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ ఏమిటి? x²/6 plus y²/2 equal to 1. So, A cos theta, A is the √6 and B is the √2. √6 cos theta, √2 sin theta. అది పారామీటర్ కోఆర్డినేట్స్ ఇలా తీసుకోవచ్చు. దీని డిస్టెన్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ నుంచి 2 units, అది హైపోథసిస్ అది. సో దేర్ఫోర్ వాట్ ఈజ్ OP square? 6 cos square theta plus 2 sin square theta is equal to OP square is equal to 4. Okay. 2 cos square theta plus 2 sin square theta, 2 కాబట్టి 2 క్యాన్సిల్ చేసేస్తే, నేను తీసేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే 4 cos square theta is equal to 2, or cos theta equal to plus or minus 1/√2. కానీ 0 less than theta less than π/2 implies cos theta 1/√2a and theta equal to π/4.
So 𝜋/4 is the eccentric angle of the point on the ellipse whose distance from the center is equal to 2 units. Okay. Next, 95 EAPCET. The locus of the midpoint of a focal chord of the ellipse 𝗧²/𝗚² plus 𝗧²/𝗏² = 1 is locus of the midpoint of a focal chord of the ellipse. Parabola advantage ఏంటి? ఫోకల్ కార్డ్ అయితే ఆ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఆఫ్ ది ఫోకల్ కార్డ్ తాలూకు పారామీటర్స్ రెండింటి ప్రోడక్ట్ -1 అవుతుంది. ఇలాంటి రిలేషన్ ఇక్కడ ఏం లేదు. ఫోకల్ కార్డ్ అంటే సింపుల్గా ఫోకస్ గుండా పోయే కార్డ్ అని అంతే, అంతగా తప్పించి ఎలిప్స్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఇది పెరాబోలాలో ఎక్స్ట్రాగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, అడ్వాంటేజ్ ఉంది అక్కడ, ఇక్కడ ఏమీ లేదు అది. సో దాని మిడ్ పాయింట్ లోకస్ ఏమిటని అడిగారు. అంటే x0 y0 అనుకుందాం. బిలాంగ్స్ టు లోకస్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ P మిడ్ పాయింట్గా గల కార్డు ఫోకల్ కార్డ్. What is the chord whose midpoint is P? S0 equal to S00, that is xx0/a² plus yy0/b² -1 అనుకోండి. -1 ఎన్నపల క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. S00 అంటే x02/a² ప్లస్ y02/b² -1. రెండు చోట్ల -1 రాయాలి. ఇక్కడ రాయాలి, ఇక్కడ రాయాలి, రెండు క్యాన్సిల్ చేసాను. దిస్ ఈజ్ ది కార్డ్ హూజ్ మిడ్ పాయింట్ ఇది x0 y0. ఇది ఏమిటిది? ఫోకల్ కార్డ్. ఇది పాసెస్ త్రూ ఏదో A0 అంతా. A0 ఫోకల్ కార్డ్ అంటే A0 అవ్వచ్చు, -A0 అవ్వచ్చు, మనకు తెలియదు అక్కడ స్పెసిఫిక్గా. A0 తీసుకుందాం. ఏం లేకపోతే జనరల్గా అది ట్రెడిషన్, అంటే ఆనవాయితీ అనమాట, సాంప్రదాయం. సో ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ xyల బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమైంది? x02/a² ప్లస్ y02/b² ఈక్వల్ టు x బదులు x0/a² అంటే ex0/a². If and only if P lies on the locus which is ellipse x²/a² plus y²/b² equal to ex/a. -ex/a కూడా అవ్వచ్చు, కానీ స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి అలా తీసుకున్నాం. విచ్ ఈజ్ ది థర్డ్ ఆప్షన్. EAPCET పేపర్ ఆఫ్ 1995. A chord PQ of the ellipse x²/a² plus y²/b² equal to 1 subtends a right angle at the center of the ellipse. ఒక కార్డుట సెంటర్ ఎలిప్స్ తాలూకు కార్డు ఒకటి, కార్డు 90 degrees OAOB AB. వాట్ ఈస్ ది లోకస్? ఇది అటువంటి కార్డ్స్ సెంటర్ దగ్గర ఎటువంటి కార్డ్స్ అది ఎలిప్స్ అయితే సెంటర్ దగ్గర రైట్ యాంగిల్ సబ్టెండ్ చేస్తాయో అటువంటి కార్డ్స్ తాలూకు ఎక్స్ట్రిమిటీస్ దగ్గర గీసిన ట్యాంజెన్స్ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కంటైన్ చేస్తున్న లోకస్ ఏమిటి? దీర్ఘవృత్తం ఇచ్చారు తెలుగులో x²/a² plus y²/b² ఇక్కడ 1 అని. దానికి కేంద్రం దగ్గర లంబకోణం చేసేటటువంటి జాలు తీసుకున్నారట. అటువంటి జాల తాలూకు చివరి బిందువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ AB మన బొమ్మలో, అటువంటి బిందువుల దగ్గర ఎలిప్స్ గీసిన ట్యాంజెన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ సెలక్షన్ ఆఫ్ ది కార్డ్ దట్ సబ్టెండ్స్ రైట్ యాంగిల్ అట్ ది సెంటర్ యూ గెట్ ఏ పాయింట్ విచ్ ఇస్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్ట్ ఆఫ్ ద ట్యాంజెన్స్ డ్రాన్ టు ది ఎలిప్స్ ఎట్ A and B. అటువంటి జాకి ABల దగ్గర గీసినటువంటి ట్యాంజెన్స్ కట్ చేసుకున్నటువంటి పాయింట్ మీట్ అయినటువంటి పాయింట్ ఇదే ఉందో దాని లోకస్ ఏమిటని అడిగారు. అంటే ఇలాగనమాట. P అనుకోండి x0 y0. ఈ P లోకస్ ఏమిటని అడిగారు, దాని లోకస్ ఏమిటని అడిగారు. AB Pకి ఏమవుతుంది? కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ది ట్యాంజెన్స్ నాన్ ఫ్రమ్ B టు ది ఎలిప్స్ కదా. దాని ఈక్వేషన్ S0 = 0 కదా. సో AB ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? S0 = 0 ఆర్ x0 x/a² ప్లస్ y0 y/b² ఈక్వల్ టు 1. అది AB ఈక్వేషన్. అదే OAOBలు పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి కదా. కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ OA అండ్ OB కనుక పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ చదివాం ఫస్ట్ ఇయర్లో రాయగలిగితే కండిషన్ ఫర్ ది టూ లైన్స్ OA and OB టు బి పర్పెండిక్యులర్ ఈజ్ దట్ ది సమ్ ఆఫ్ ది కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ x² and y² ఇన్ ది సెకండ్ డిగ్రీ హోమోజెనస్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఈ ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ని AB ఈక్వేషన్తో హోమోజెనైజ్ చేసినట్లయితే, సమఘాతపరిచినట్లయితే, అంటే అన్ని సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్స్ కింద చేసినట్లయితే, సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ OA and OB ఈజ్
pair of lines O and OB. X square by A square plus y square by b square equal to 1. 1 బదులు ఇది రాస్తాను. x0x by a square plus y0 by b square హోల్ స్క్వేర్ రాద్దాం. ఇంచేతంటే అన్ని టర్మ్స్ సెకండ్ డిగ్రీ వాళ్ళు హోమోజనైజేషన్ అంటే అదే కదా ఫస్ట్ ఇయర్ జామెట్రీ. x0x by a square plus y0y by b square హోల్ స్క్వేర్. ఇది హోమోజనస్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ డిగ్రీ ఇన్ x అండ్ y. ఇది పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది o అండ్ OB. అవి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి. కండిషన్ ఏమిటి? సమ్ ఆఫ్ ది కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ అండ్ y స్క్వేర్ 0. అయితే ఇక్కడ x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ టర్మ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్నే ఉన్నాయి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్నే ఉన్నాయి. అప్పుడు అన్నీ ఒక వెంపు తీసుకొచ్చి కోఎఫిషియెంట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ కోఎఫిషియెంట్ ఆఫ్ y స్క్వేర్ 0 అని రాసే బదులు సమ్ ఆఫ్ ది కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ అండ్ y స్క్వేర్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ సేమ్ అయితే సమ్ ఆఫ్ ది కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ అండ్ y స్క్వేర్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయితే సరిపోతుంది కదా. సో ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈజ్ ది x0 స్క్వేర్ బై a power 4 plus y0 square by b power 4. ఇది కోఎఫిషియెంట్ సమ్ ఆఫ్ ది కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ y square and y square in the right hand side. Sum of the coefficients of x square and y square on the left hand side 1 by a square plus 1 by b square. So what is the locus of P? X square by a power 4 x square by a power 4 plus y square by b power 4 equal to 1 by a square plus 1 by b square. పరీక్షలో లోకస్ ఈక్వేషన్ అడిగారు, కొద్దిగా మార్చాను నేను. ఎలిప్స్ అవుతుందా, పెరాబోలా అవుతుందా, సర్కిల్ అవుతుందా, హైపర్బోలా అవుతుందా అని. 91 MZ. The angle between the tangents drawn to the ellipse x square plus 3y square equal to 12 passing through the point 0,4 is. 0,4 అనేటువంటి పాయింట్ బాహ్య బిందువు నుంచి ఈ దీర్ఘవృత్తాన్ని గీసినటువంటి స్పర్శరేఖల మధ్య కోణం ఎంత అని అడిగారు. ఇప్పుడు చిన్న గమ చేద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 12 ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై 4 ఈక్వల్ టు 1. దీని డైరెక్ట్ సర్కిల్ ఏమిటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్. ముందరని చెప్పుకున్నాం. అందుకే లక్కీగా ఈ పాయింట్ 0,4 దీని మీద ఉంది, డైరెక్ట్ సర్కిల్ మీద ఉంది. డైరెక్ట్ సర్కిల్ అంటే ఏమిటి? దట్ ఇస్ ద లోకస్ కంటైనింగ్ ఆల్ పాయింట్స్. ద టాంజెంట్స్ డ్రాన్ అట్ విచ్ టు ది గివెన్ ఎలిప్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్. అంచేత 0,4 పాయింట్ డైరెక్ట్ సర్కిల్ మీద ఉంది కాబట్టి 0,4 నుంచి ఎలిప్స్ గీసినటువంటి టాంజెంట్స్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. అంచేత యాంగిల్ బిట్వీన్ దమ్ ఈస్ ఏ రైట్ యాంగిల్ π/2. మామూలుగా ఇది ఈజీ. అంటే ఇది డైరెక్ట్ సర్కిల్ మీద లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం. మామూలుగా ఇదివరకు చేసాం కదా, ఓ లెక్క చేసాం. ఇచ్చిన పాయింట్ కూడా పాస్ అవుతున్నటువంటి టాంజెంట్స్, ఎలిప్స్ గీసిన టాంజెంట్స్ మధ్య కోణం యాంగిల్ కనుక్కోవడం ఎలాగో చూసాం మనం. 22nd. A tangent drawn to the ellipse x square by a square plus y square b square meets the coordinate axis in A and B. What is the locus of the midpoint of AB? Well, tangent to the ellipse is x cos theta by A, joint entrance screening 2004, plus y sin theta by B equal to 1. ఇది x axis ని ఏ దగ్గర మీట్ అవుతుంది? మీట్స్ ది axis at a secant theta 0, y 0 పెడితే వచ్చింది x వాల్యూ a secant theta, and b 0 b cosecant theta. Easy. What is the locus of the midpoint of the chord AB? So x0 y0 p x0 y0 bisects AB. Midpoint and bisects chord AB. If and only if 2x0 equal to a secant theta or cos theta equal to a by 2x0 and 2y0 equal to b cosecant theta or sin theta equal to b by 2y0. Elimination of theta from these two equations gives the required locus. Cos square theta plus sin square theta is 1, and therefore a square by 4x0 square plus b square by 4y0 square is equal to 1 is the eliminant of theta from these two equations, and therefore locus is a square by x square plus b square by y square equal to 4. So which is the second option. Screening paper of the joint entrance. Eccentricity of the ellipse 9x square plus 5y square minus 18x minus 20y minus 16 equal to 0. The ellipse is 9 times x minus 1 whole square
plus 5 times y minus 2 whole square is equal to 16 plus 29, 45. That is the ellipse. Or x minus 1 whole square by 5 plus y minus 2 whole square by 9 equal to 1. Standard formula ఉంది. ఎక్సెంట్రిసిటీ అడిగారు అని చేస్తే ఇక్కడ సెంటర్ 1 2కి ట్రాన్స్లేట్ చేయక్కర్లేదు మామూలుగా. సో ఎక్సెంట్రిసిటీ ఈ స్క్వేర్ ఈజ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్, ఎక్కువ తక్కువ తీసేయండి, డినామినేటర్ ఆ డినామినేటర్ చేత డివైడ్ చేయండి. ఇంప్లైస్ ఈ ఈక్వల్ టు 2/3. దట్ ఈస్ ది 2003 EAPCET పేపర్. ది ఏరియా ఆఫ్ ది క్వాడ్రిలేటరల్ formed by the tangents to the ellipse x square by 9 plus y square by 5 equal to 1 at the ends of each of its lattice rectum is. ఈ ఎలిప్స్కి 2 లాటిస్ రెక్టా ఉంటాయి ఇలాగా. ఇదొక లాటిస్ రెక్టము, ఇదో లాటిస్ రెక్టమ్, 4 పాయింట్స్. ఇక్కడ టాంజెంట్స్ గీసేట, అన్నింటి దగ్గర గీసేట. అందుకే విశేషం ఏంటంటే ఇది 3 cos θ √5 sin θ. ఎందుకు? దిస్ ఈజ్ లాటిస్ రెక్టమ్ అంటున్నారు కదా. సో వాట్ ఈజ్ ది ఫోకస్? 9 minus 5, 4, square root of 4, 2, 20. Lattice rectum length ఎంత? 2b square by a. Lattice rectum L length 2 into b square 5 by a 3, 10/3. Semi-lattice rectum ఇది అంటే 5/3, 2 5/3. ఓకే, 2b square by a. So that is 10/3. Semi-lattice rectum ఇది అంతాను. సో semi-lattice rectum is 2 5/3. 2 5/3 దగ్గర దీనికి టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం. 2x/9 ప్లస్ 5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, y/3 ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఇది అదర్ ఎక్స్ట్రిమిటీ 2, -5/3 అంటే 2x/9 -y/3 ఈక్వల్ టు 1. సో ఇవి x ఈక్వల్ టు 9/2, y ఈక్వల్ టు 0. అంటే మేజర్ యాక్సిస్ మీద మీట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇవి 9/2 0 దగ్గర మీట్ అవుతాయి. అలాగే ఇక్కడ టాంజెంట్ గీసారనుకోండి, ఇది మైనర్ యాక్సిస్ మీద మీట్ అవుతుంది. బికాజ్ దిస్ ఈజ్ -2 5/3 అంటే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది, అంటే y ఈక్వల్ టు 3, 0 3 ఇది. ఇలాగే మిగతా గీస్తే ఇది క్వాడ్రిలేటరల్, ఇదంతా మేజర్ యాక్సిస్, ఇది మైనర్ యాక్సిస్. ఈ క్వాడ్రిలేటరల్ ఏరియా అడిగారు. ఏరియా ది క్వాడ్రిలేటరల్ ఈజ్ 4 times ఇది ఆరిజిన్, ఇదేదో P అనండి, ఇది Q అనండి, పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. 4 times ఏరియా ఆఫ్ P OPQ కదా, బికాజ్ 4 ట్రయాంగిల్స్ ఒకటి ఏరియా, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఇవి. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 times 1/2 ఆఫ్ OP is 9/2 into 3, that's equal to 27. So 27 square units, fourth option. A tangent is drawn to the ellipse x square by 27 plus y square by 1 equal to 1 at the point 3 √3 cos θ sin θ. What is the tangent? X cos θ by 3 √3 plus y sin θ equal to 1. ఇది x యాక్సిస్ ఎక్కడ కట్ చేసింది? A 3 √3 secant θ 0 and B 0 cosecant θ. ఇప్పుడు అడిగింది ఏమిటి క్వశ్చన్? సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్సెప్ట్స్ OA plus OB 3 √3 secant θ ప్లస్ cosecant θ. దీన్ని మినిమైజ్ చేయమని. వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ వాల్యూ? θ ఎప్పుడు ఈ సమ్ లీస్ట్ అవుతుందని. F θ అందాం.
f'(θ) కొద్ది క్యాలిక్యులస్ ఉండాలి, మినిమైజ్ చేయమన్నాడు కదా. 3√3 tan θ secant θ మైనస్ cosecant θ cot θ. ఓ పని చేద్దాం, 3√3 కామన్ తీసేద్దాం, cosecant θ cot θ కూడా కామన్ తీసేద్దాం. అప్పుడు ఇది tan³ θ మైనస్ 1/3√3. కొద్దిగా ఫాలో అవ్వండి. ఇది ఎప్పుడు జీరో కాదు ఇది. సో f'(θ) is 0 if and only if tan³ θ is 1/√3 whole cube or tan θ equal to 1/√3. θ 0π/2 మధ్యలో ఉందని ఇచ్చారు కాబట్టి θ must be equal to π/6. ఈ వాల్యూకి f'(θ) ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ అవ్వాలి, సో దట్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్సెప్ట్స్ ఈజ్ మినిమమ్. దేర్ఫోర్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ π/3. So thank you. This is the end of the discussion for this episode. We hope to continue in the next episode the same topic. Thank you.